Ouais. Nickel. Nickel, nickel. Hop. Allô? Allô? Hello, comment vas-tu? Bien. Bon, désolé, je m'étais trompé de salle. Non, c'est pas grave. Donc, tac. Nickel. Donc, today we will continue the story in Scotland and then we will travel to Ireland. Donc, on va continuer l'histoire en Écosse et après, on voyage en Irlande. Ça te va? Ok. Allez, c'est parti. The children are shopping for souvenirs and postcards. Sales assistant. Three podcasts. That's that 60 pence, please, Charlie. 20, 40, 60. Sales assistant. Thank you. Lunch is a picnic. B2 Lock, Stella, Charlie, is this your sandwich? Charlie, I don't want a sandwich. I want to see the Loch Ness monster. Stella, oh, Charlie, that's impossible. Ok. Allez, t'as compris tous les mots, c'est bon? Euh, oui. Ok. 20, 60 pence, ça veut dire que c'est combien? C'est 16. 16, t'es sûr? Non, 60. Très bien. Comment tu dis 16? 60. Ah. Oh, In. in, très bien. 16. Excellent. Donc, why is this impossible to see the Loch Ness Monster? Why is it impossible to see him? Pourquoi c'est impossible? Et because because Why is it impossible to see the Loch Ness Monster? Because, okay, because the Loch Ness monster yes. is He is what? is Is he scary? Tu te is rappelles, ça veut dire quoi, scary? non. Quelque chose d'effrayant. Ah ouais. Est-ce qu'il fait peur? Ouais, ouais. Because he is scary? Non. Did you see him? Did you see him? Est-ce que moi j'ai peur des fantômes? Non, did you see him? Est-ce que tu l'as vu? Non. Non. No. Euh, is anyone sees him? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Eh ben oui. So why is it is impossible to see him? Because the Loch Ness monster does not exist. Ça veut dire quoi, does not exist? Doesn't exist. Il n'existe pas? Eh ben voilà, excellent. Personne, comment tu dis personne en anglais? Je sais pas. Nobody. Nobody. Nobody sees him. Personne ne l'a vu. T'es d'accord avec moi? Oui.
Next. After the picnic, they there are a There is. there is a big surprise for Charlie. Abdul, Charlie, come and play. Charlie. No, I want to see the monster. Hey, hey. Abdul, is it the monster? Charlie, yes, yes, it is. Wow, it's enormous. Stella, what is it? Is it the Loch Ness monster? The real monster? Charlie, no, is no. No, is it? No, 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 it's not. It's Abdul's plastic monster. Stella, oh no. Très bien. Is it the monster? No. What is it? Is it a It plas- is. It is a plastic monster. Okay. Why does Charlie think that it is the monster? J'ai pas compris. Why? Alors, en ce cas, on refait la question ensemble. Ça, après, on fera ça. Why? Pourquoi? T'es d'accord? Ouais. Does Charlie think? Ça veut dire quoi to think? Tu te rappelles? C'est pas gravé? Non, penser. Ah. That he saw, ou that he sees the monster. Pourquoi Charlie a pensé que c'était le monstre du Loch Ness? Voilà. Est-ce qu'il portait quoi? Parce qu'il est porté. Il portait quoi quand il l'a vu? Forcément, ça a fait un effet grossissant. Ah, il portait ah, comment ça s'appelle? Des, des. Mais j'ai oublié le nom. Des jumelles. Ah, des jumelles. Excellent. Excellent. Et donc là, on va juste répondre. Because he is wearing, alors on va le faire au passé, au présent, on va pas se compliquer la vie. Binoculars. Binoculars, ce sont des Jumelles. jumelles. Excellent. Next. Miss Todd sees some island cows. Miss Todd, children, look, Abdul. Is it the monster? Miss Todd, no, Abdul. There, these are special island cows. Charlie, I like their long hair. Miss Todd, they have long hair to stay warm when it's cold. It's a special day today, the Highland Games. Stella, look, music, dancers. What is it, Charlie? What is it, Charlie? It's the Highland Games. Abdul, come on, Charlie. I want to take some photos. Charlie, okay, let's go. Ok. Est-ce que tu comprends tous les mots? Ou- Ouais, oui. Oui. Ah non, cows. Ah, cause. Pas des taureaux. Presque, ouais. C'est des vaches à cornes. C'est ça. T'es pas loin. C'est ça, effectivement. Did you see this already? Did you see this animal already? Est-ce que tu as déjà vu cet animal?
Non. No. Okay. So, next. The, Vas-y. I- the Highland Games are very interesting. There are lots of traditional Scottish sports. Stella, what's that? Charlie, it's a caber tossing. The caber is is an Asian Scottish sport. Abdul, it looks difficult. Charlie, wait, look. What that is a look? Abdul, is it the monster? Really? Yes, it is. The children are excited, very excited. Charlie, quick, I want to see the monster. Abdul, where is my camera? I want a photo. Stella, I want a photo too. If you've got my phone. Okay. Why are they running? Why are they running? Be- um, because Because what? Why are they? comment on dit? Parce que il y a Because there is. because there is a monster. There is the Loch Ness Monster. De Très Loch bien. En tout cas, because they think that they saw the Loch Ness Monster. Now, is it the Loch Ness Monster or not? Ça, on peut pas encore le savoir. On va le voir sur la prochaine page. We'll see this next page. Stella, Charlie, it is a monster. Cool. Charlie, the Loch Ness monster really exists. Fantastic. Abdul, it's enormous. Suddenly, a cameraman appraise. Cameraman, hello, hello. Charlie, hello. It's not the real Loch Ness monster, is it? Cameraman, no, it's not. Sorry, kid. This is a plastic monster. We are making a film. Charlie, plastic? Oh no. Is it the real Loch Ness Monster? No, is it a It is. not it is a plastic monster. Okay. So, uh, so what does the children feel? What does the children feel? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils leur ont dit que c'était finalement qu'un monstre en plastique? Ils étaient comment? Ils, ils étaient dégoûtés. Eh ben ouais, ils étaient déçus. Très bien. C'est comment on dit déçu en anglais? Non. They felt disappointed. Disappointed. Disappointed, c'est qu'ils étaient très déçus. Alors, je vais te mettre en rouge les mots que tu connais pas ici. Là, c'est bon, tu connais tous les mots là? Dis-moi s'il y a des mots que tu connais plus, comme ça je te les souligne. Après, je te mettrai la traduction. Non, c'est bon. C'est bon, nickel. Next. So, next. Tiens, why? Why did they make a plastic monster? Bec- uh, because because they comment on dit faire? Making, like I said, made. To make, c'est faire. Ah.
Because they making a film. Très bien. Because they are making a film. Très bien. Très bien, vas-y. It's not the real Loch Ness monster. Will. It's not the weird Loch Ness Monster. It's not the real Loch Ness monster, but it's a fantastic photo. Abdul smile, Charlie. Charlie, okay, okay. Is it a good photo? Abdul, oh yes, it's fantastic. Charlie, thanks, Abdul. The children are in the coach. Goodbye, Loch Ness. Stella, I like Loch Ness. I want to come back. Abdul, wait a minute. Look, what that is a lock. Stella, it's a head. Charlie, yes, yes it is. It's the monster I'm certain of will. Goodbye, Loch Okay. Ness. Goodbye, Loch Ness monster. Okay. So they are in the bus. And what do they see? What do they see? They 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 see. they see Loch Ness monster. Okay, they see the Loch Ness Monster. Okay. But they are they are going. Yes. Okay. Est-ce que tu te rappelles, do you remember the story? Where Charlie and his friends are traveling to Australia. Yes or no? No. Where where did they travel? Voilà, je vais te le mettre comme ça. Where did they travel? Where did they travel? Où est-ce qu'ils ont voyagé? They travel to They travel to Ireland, England, yes, and Scottish, Scotland. Scotland. Very good. They traveled to Scotland. Very good. Haggis is made of meat and onions. Did you remember this? Yes. Yes, very good. The class visits an amusement park. No. No? No. What did they visit? What did they visit? Do you remember? Do you remember what they visited? What they visited? They visited. What is that? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont visité? Ouais, c'est ça. Ah, they visited uh, Loch, comment on dit? Un Le Scottish, alors c'est juste marqué là. Un Scottish castle. Scottish Castle. Donc ça veut dire quoi, Scottish castle? Le château de... Très bien. Un château. Excellent. Next. Ah, excuse-moi. Next. Yes. Thank you. Abdul takes lot of picture. Yes or no? Yes, Very good. And what happened with the dog? the dog is weird. Yes, the dog was weird. Very good. He thought that the dog was a statue and the dog was weird. Very good. Très bien. Charlie buys a Scottish flag
in a souvenir shop. No. Did you remember? Why? What? Ah, si. So, t'as raison, il n'a pas acheté de drapeau anglais. So, what did he buy? Qu'est-ce qu'il a acheté? He, uh, He buys. he buys a, a shopping, no, a postcard. Very good. He buys postcards. Très bien. Stella dances at the Highland Games. Yes or no? Do you remember? Mm, yes. Yes. Vas-y, fais-moi la phrase. Stella, Stella dances uh, At the. at the Highland Games. Ok, very good. Chez Stella, effectivement, dances at the Highland Games. Highland cows have very long hair. Yes or no? Yes. Highland cows. Yes. Why? Why did they have very long hair? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que je veux dire? Tu vois ce que Ouais, je veux dire? pourquoi ils ont des longs cheveux? Voilà, des poils, des... On va plutôt parler des poils pour les animaux. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ces grands poils, effectivement? Do you see in the text? Why do they have... They haven't had to see. Parce que c'est écrit to see warm when it's cold. Ah, Yes, to pour stay l'hiver. warm when it's cold. Pour l'hiver, pour pas qu'ils aient froid. Excellent. Très bien. Excellent. Abdul takes a photo of Charlie with the real Loch Ness Monster. Yes. Yes? Yes. Is it the real Loch Ness Monster? Ah, non, no. So, what is it? Is it, is it, It is. it is a plastic monster. Really good. It is a plastic monster. Très très bien. And they saw the real Loch Ness Monster, but when the bus, but when the bus was going to the school, when they came back to their home. What is it? This is a dog. What is it? Um, euh, ah, Tu te rappelles comment on dit ou pas? non. A ghost. Ah, this is the ghost. This is a ghost. Très bien. What it is? What is it? This is the plastic monster. Yes, or the real Loch Ness Monster. Yes. What is it? This is a non. Scottish. Very good. Très bien. This cows. Scottish cow. Très bien. Puisque c'est une vache qu'on trouve qu'en Écosse. Très bien. This is a mountain. It is small, big, or enormous. Enormous. Yes, very good. This is a dog. It is small, big, or enormous. Small. Okay. This is Loch Ness. It is small, big, or enormous. Big. Yes. This is a postcard. Is this small? Très bien. This is a plastic monster. It is. It is
It is big. What is it big, the plastic monster? Ah, is it small? Yeah, okay, very good. This is a real monster. It is. Big. Même encore plus. Enormous. 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 Très bien. Excellent. Is this a woman? No. Yes. Why is it not a woman? Why is it a man? B because Yeah. Scottish England is a tradition. Yes, very good. Because he's wearing a Scottish wear. Et comment il s'appelle, tu t'en rappelles? Euh, non. Regarde, c'est marqué là. Because he's wearing a kilt. Ah, killed. Très bien. Excellent. This is a Scottish dog. Yes. Yes, okay. This is a real Loch Ness monster. No. Okay. This is a Yeti. No. Très bien. Alors ça, on l'avait déjà fait. Ça, c'est bon. Allez. Now we go to Ireland. Okay? Yes. Allez. On va dans quel pays là? L'Irlande. Excellent. Alors, laisse-moi juste le temps de retrouver. Normalement, je l'avais ici. Yes, sorry. So now we goes to Ireland with Molly. Are you ready? Yes. Uh, what do you see? I see a horse. Horses? Yes. Okay, very good. What do you see? Sheep. A Very good. What do you see? hat. Very good. What do you A see? Who do you see? cake. Yes, you see a cake, okay. Who do you see? Who is she? Sweatshirt. No. Tu te rappelles de son prénom? Mole. Molly. Très bien, very good. What do you see? Sweatshirt. What color? Green. Okay. Why green? Why the hat and the short are green? Um, because because flag is island is green. Okay, because the flag of Ireland is green. Very good. And it is the most favorite color in Ireland. Very good. And what is this? Tu peux le dire Guitare. en français si tu ne sais pas. Guitare. Ou violon. Une Même gui- encore plus gros qu'un violon. un violoncelle. Excellent. Alors, un violoncelle, it is a cello. Celle-là. A cello. Je vais te l'écrire là. On va changer l'histoire. Donc, voilà. Cello. Cello pour violoncelle. Do you see the story? Yes. Allez, c'est parti. My name is Molly.
I I'm 8 years old. I live in Country Kerry, a beautiful region of Ireland. Country Kerry has wind lakes, tall mountains, of very green fields. Ok. Est-ce que tu comprends tous les mots? De toute façon, tu as des mots ici, mais est-ce que parmi tous les mots, tu as tout compris? Yes. C'est bon? Oui. Next. I love Country Kerry. It has lots of things to explore. Killarney National Park, tour waterfall and Ross Castle. You can ride a horse and carriage in the park, or you can go fishing. It's great. It's great. It's great. Très bien. Did you already ride the horse? Yes. Oh, and did you love it? J'ai pas compris. Did you love it? Est-ce Did que you? t'as aimé, tout simplement? Ouais, ça va. Yes. And did you go fishing already? Pêcher. Non. No. No, you never you never go fishing. Okay. Ok. Next. I at Mucros Lake. We go rowing in kayaks with my friends Sinia and Finn. When it's very hot, we push each other into the water for fun. The ducks and geese must think we are crazy. How many ducks can you see? How many ducks can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. 11 Yes. ducks, not geese. Ah. What is the difference? Ducks, c'est des canards et gosse, c'est des oiseaux, des pigeons. Alors, ouais, Ah non, c'est des cygnes. c'est des oies. Ah, C'est des oies. Ce sont des oies. Ducks. How many ducks can I see? Can you see? One, two, oui. three, and all. Oh, Four, when, where? entre les deux tout en haut. Ah là, ce que j'allais te dire. Tu te rappelles comme on dit en haut? Non. In the top, on the top, et à droite, tu te rappelles? White. Right, très bien. On the right side, on the top of the image. Très bien. On the right side, at the top of the image. Très bien. Did you already go rowing? Yes. Faire du kayak? Non. No. 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 Do you want one day to go rowing? No. Yes. Yes. Okay. Next. I live with my family in an old house on a big farm. I have a little brother called Jack. We love reading holes together. Okay. Next. J'y arrive. So, voilà. My dad and my mom are sheep farmers. We have 100 sheep
and a sheepdog called Paddy. My mom cleans clothes from the sleep. The sheep's wood. The knitted my jumper. It, it is so soft. Do you like it? Okay. Do you like it? Mm, yes. Est-ce que tu as compris? Do you like what? Est-ce que j'aime Ah, est-ce excuse-moi. que j'aime les animaux qu'elle a? Non. Pas les animaux. No. Do you like the shirt? The Ah, le truc que sa mère elle fait? a Le truc que jumper, sa mère elle lui yes. a fait? Yes. Ah non. To knit, ça veut dire quoi to knit? Euh, euh, Tricoter. Très bien. Elle a tricoté avec quoi? C'est fait avec quoi? Avec de la peau des moutons. Très bien. Très bien. Elle a tricoté avec the sheep's wool. La laine du mouton, c'est wool. Très bien. Next. Next. He is my puppy, Ciara. She is small, but she digs big holes. My parents gave her to me as a birthday present. I love Chihuahua very much. Okay. And you don't have a dog. No. Okay. Do you love dogs? Mm, no. No, you don't want to have one dog one day? Yes. Okay. Next. My school is very small. Is very small. There are only 12 children on classroom and one teacher. My best friend Bridget is in my class. Her parents are to Promise. farmers too. Sometimes I bring Siawa with me. Can you see her? Did you see her? Do you see the dog? Uh, Sharwa is a dog, no? no, no, Sharwa is what? is dog. Yes, it is a dog. So do you see her? No. Look at the right of the picture. And Ah, normally you will see her. y- Where is she hiding? Chihuahua is white. Yes, she's at the right of the picture. Do you see her? Next to the school. Yeah. In the grass. C'est ce que c'est, the grass. Non. L'herbe. J'ai pas compris en fait. Alors, Siawa. Who is Siawa? Who is Ciara? Chihuahua is a white picture. Yeah, but who is she? C'est qui en fait? C'est le, c'est Molly. No, look. Who is Ciara? Elle est devant l'image. Bah, Oui, non. mais c'est qui? C'est le chien à Molly. Très bien. Ciara is, d'ailleurs, elle utilise un autre terme, tu vois. A puppy. Ok. Ce serait quoi un puppy si c'est pas un chien? Les tout petits chiens, comment on les appelle? Des chihuahuas. Non, Des chiots. ouais, c'est un chiot. C'est ça. T'as raison. Puppy is a... Ciara is a puppy. And... Attends, je vais te montrer mon écran. Tac.
Ciara is a puppy. T'es d'accord? Yes. Donc Ciara est un chiot. And she, donc Molly, and Molly brings her sometimes at school. Est-ce que t'as compris, je voulais dire quoi? Clara est un chiot. Ouais. Et Molly est... Ah. Prends ton temps, t'inquiète pas. Brings her sometimes at school. Elle est en retard. Non, Elle est... Molly l'emmène parfois à l'école. Ah. Ça veut dire qu'elle l'emmène dans la salle de classe. You, do you have the right to do this? No. No. In France, we don't have the right to come with our puppets, with our pets. In France, we can't bring with them, with us, pardon, our pets. Nous, on peut pas emmener nos animaux, t'es d'accord? Ouais. Mais oui. Ils peuvent le faire en Irlande, mais en France, on ne peut pas. Avec nous, nos animaux de compagnie. But in the picture, Ciara is hiding. Elle se cache. To hide, c'est se cacher. Ça, tu le savais ou pas? Non. Ok. Ciara is hiding. Donc Ciara se cache. Tu vois mon écran, c'est bon? Oui. Nickel. Where do she hide? Et là, je te pose quoi comme question? Où, Excellent, vas-y. où Clara, où elle se cache? Eh ben, excellent. Où est-ce qu'elle se cache? Très bien. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? She hide. She hides. Très bien. She hide. Euh, comment on dit dans l'herbe? In the grass. She hide in the bois. Très bien. She hides in the grass. Et donc, à droite de l'image, comment tu dis? White Très bien. At the right of the picture. picture. Ça va, c'est clair pour toi? Oui. Ouais. Alors là, ça fait un peu ça, c'est vrai que ça fait un peu de mots. De toute façon, après, si tu peux, tu auras le temps de revoir tout ça tranquillement. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de mots. Next. Donc, next to. Tu sais, ça veut dire quoi, next to? Au prochain. Alors, next, ça peut vouloir dire prochain. Mais quand on dit next to, ça veut dire près de quelque chose. Et Ok. donc là, elle était près de quoi, si tu t'en rappelles? Elle était près de l'école, du bâtiment. Elle était juste à côté du bâtiment. C'était juste là et l'école, elle est là. T'es d'accord? Next. At school, we learn Irish and English. The Irish for hello is Jadut. We also learn maths, geography, and writing. I like to write funny poems. In Ireland, we call them limericks.
Okay. So, what languages do they learn at school? What languages do they learn at school? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font à l'école? Ouais, qu'est-ce qu'ils apprennent? Très bien. Qu'est-ce qu'ils apprennent comme langage? To learn et They, apprendre. they learn, Yes, they learn. they learn English and I wish. Okay, Irish oui. and English and Oh, très bien. They learn I wish and English. Okay. And they learn also. What do they learn also? Qu'est-ce qu'ils apprennent en plus? uh, they learn also math, geography and writing. Oh, Très bien. They are also learning math, geography, and writing. Okay. And also to write funny poems. Très bien. Next. at the weekend budget and I play girling football. You have to run very fast and kick the ball between the goal post posts. Our team is the best. Last year we won the national championship. Yeah. Do you know Gaelic football? Do you know Gaelic football? No. No. Okay. Tu vois les cages, est-ce qu'elles sont normales les cages? Non, elles sont plus petites. Ouais. Ça ressemble à un mélange de quoi en fait? De de non. T'as raison. Très bien. Rugby? C'est un mélange de rugby et de... Foot? Très bien. It's between rugby and football. It's it's between rugby and football. Très bien. Next. I wish people, people, People. people love music in my house. Mom plays the guitar, dad plays the violin. I play the woodwind, Jack plays the tin whistle, and Shawa dances. Okay. Is anyone in your family that play music? The family, the In your family, family. hein? In your family. Dans ta famille, est-ce qu'il y en a qui jouent de la musique? No, No. no. Anyone plays music? Okay. And what do you prefer? A guitar, a violin, or a bojuan? Uh, Or uh, a tin whistle? violin. Okay. Vas-y. My dad is a great cook. When he cooks Irish tree, we invite the neighbors to our house for dinner. I wish stir Chou. stew Très and bien. as meat and lots of vegetables. It is yummy. Okay. So, Irish stew has meat and lots of vegetables. Okay.
You never cooked it. You. Ça veut dire quoi, to cook? Cuisiner? Ouais, cuisiner. You never cooked it, you. T'as jamais cuisiné ça. Non. Forcément, je pense que je m'en refais t'en parler. Ouais. Oui. Est-ce que ça a l'air d'être bon pour toi? Oh, ça va. Ça va, vite fait. Ouais. What is your favorite dish? Dish. Dish, repas. My favorite my favorite dish is hmm, Yes, j'ai pas entendu. mais j'ai réfléchi en fait. Ah, excuse-moi. En fait, je sais c'est quoi, mais je connais plus le nom. Vas-y, dis-moi, t'inquiète pas. C'est un plat. C'est en fait c'est avec des avec du poulet, de la Ouais. sauce, des olives et c'est du pain et non des lentilles et c'est du pain comme je sais pas. D'accord, attends, on va essayer de voir ça. Attends. Et on finira là-dessus, ça sera parfait. Tac. What is your favorite dish? My favorite dish is with. Vas-y, dis-moi. Comment tu dis du pain? Boued? Très bien. Mais le pain, si j'ai compris, il est traditionnel, le pain. Oui. With traditional bread. Yes. Quoi d'autre? Du chicken, Chicken. Très bien. Tu m'avais dit quoi d'autre? des olives. Comment tu dis des olives en anglais? Je sais pas. Des olives en anglais, ça va être comme ça se pro, comme en français. Vas-y. Olives? Olives. Très bien. Olives? Et tu m'avais dit des lentilles? Oui. Les lentilles en anglais, tu vas dire ça with lentil. Tout simplement. C'est bon pour toi? Ah, il nous restera. Ok. Parfait. Bah, on finit l'histoire, il reste 2 pages, il reste pas grand-chose. Ok. Allez, vas-y. Eh ben oui, hier, on the 17th 17th Très of bien. March, we go to the big city of Cork for the St. Patrick Day's parade. It is Ireland's special day, and many people with funny green costumes, crazy glasses, and big hats. Can you see us? Did you see them? Did you see Molly? Yes. Yes. What did she wear? Elle porte quoi? She wore big glasses green, Ouais, bien. sweatshirt green, shoes blue, Très bien. Very good. Très bien. Juste, tu mets les adjectifs avant les noms. Donc, tu diras blue, par exemple, tu diras green glasses, blue, euh, shoes. ouais, blue shoes, très bien, etc., etc. Excellent. Vas-y. Le dernier. At Christmas, we go to Dublin, the capital of Ireland, to visit my grandparents. We decorate the Christmas tree with my grandpa. My grandma makes us a delicious fruit cake for dessert. And when
No one is looking. I give Siawa a little piece of my cake. Of my cake. Cake. Ok, bah parfait. Bah écoute, ça allait pour aujourd'hui? Oui, Parfait. Bah je te remercie. Allez, on se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.